Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর The Riddle স্টোরিটা পড়ে শোনাবো এবং এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো। তো চলো শুরু করা যাক। The Riddle. Let's start. Akbar was one of the greatest emperors of India. He belonged to the Mughal dynasty. He had in his court the 9 gems, his 9 advisors. One of these gems was Birbal, known for his wit and wisdom. আকবর ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি মুঘল রাজবংশের সদস্য। তার রাজসভায় ছিল নবরত্ন, তার 9 জন পরামর্শদাতা। এই রত্নদের মধ্যে একজন ছিলেন বীরবল, যিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের জন্য পরিচিত ছিলেন। The king of kings, Emperor Akbar, who ruled over India, was a great lover of art, science, literature, and music. One day, on a fine morning, he was walking in his vast garden. His garden was lined with trees that produced the tastiest and juiciest fruits in the whole kingdom. There were flowers of all shapes and sizes in his garden. He had his most trusted and favorite minister, Birbal, with him. রাজাদের রাজা সম্রাট আকবর, যিনি ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন, তিনি ছিলেন শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বড় অনুরাগী। একদিন এক সুন্দর সকালে তিনি তার সুবিশাল উদ্যানে হাঁটছিলেন। তার বাগানে সারি দিয়ে গাছ ছিল, যেগুলি পুরো রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু এবং রসালো ফল উৎপন্ন করত। তার উদ্যানে সমস্ত আকৃতির ও আকারের ফুল ফুটত। তার সঙ্গে ছিলেন তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রিয় মন্ত্রী বীরবল। But the great Emperor Akbar did not have peace of mind, the quality without which no one, not even the King of Kings, can appreciate beauty. Wise Birbal, noticing this, asked Akbar, "O great and powerful king, what is troubling you? You do not seem to be your usual self, for my king never fails to enjoy the beauty of the greatest kingdom this earth has ever seen." জ্ঞানী বীরবল এটি লক্ষ্য করে আকবরকে জিজ্ঞেস করলেন, ও মহান এবং শক্তিশালী রাজা, কোন বিষয়টি আপনাকে চিন্তিত করছে? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনি ঠিক আছেন, কারণ আমার রাজা তো কখনো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ব্যর্থ হন না। Akbar replied, Birbal, my dearest friend, you are right. There is indeed a riddle that has been troubling me. An ideal thought which came to me in passing is now my cause of worry. I am troubled because I cannot find an answer to a simple question. What is the fastest thing on this planet? আকবর বললেন, বীরবল, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যি একটি ধাঁধা আছে যা আমাকে বিরক্ত করছে, একটি নিষ্ক্রিয় চিন্তা যা আমার কাছে চলে এসেছে। এখন আমার চিন্তার কারণ, আমি বিরক্ত কারণ আমি একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। এই গ্রহের দ্রুততম জিনিস কি? Birbal said, "Is that all, your majesty? Call your courtiers together. Let us see if one of them can answer. If not, then I am certain I can tell you of the fastest thing on the planet." বীরবল বললেন, মহারাজ, এটুকুই? আপনার মন্ত্রীকে একসাথে ডাকুন, দেখা যাক তাদের কেউ উত্তর দিতে পারে কিনা। যদি না হয় তবে আমি নিশ্চিত যে আমি আপনাকে গ্রহের দ্রুততম জিনিস সম্পর্কে বলতে পারি। At the king's court, many heard the question that was troubling Akbar. Most were puzzled. Some said bullock carts, others said horses, but Birbal just smiled at them. বাদশাহ দরবারে অনেকেই এমন প্রশ্ন শুনেছিলেন যা আকবরকে বিরক্ত করেছিল। অধিকাংশই বিভ্রান্ত ছিলেন। কেউ বললেন গরুর গাড়ি, আবার কেউ বলল ঘোড়া, কিন্তু বীরবল তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। After everyone had failed to satisfy Emperor Akbar, Birbal offered to answer his question. He said, "Your Majesty, it is the human mind." সবাই সম্রাট আকবরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার পর
বীরবল তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, মহারাজ, মানুষের মস্তিষ্কই হচ্ছে সব থেকে দ্রুত। To prove it, he said, let the people of our kingdom present a problem to me. I shall show you how fast I can solve it using the powers of my mind alone. এটা প্রমাণ করতে তিনি বললেন, আমাদের রাজ্যের লোকেরা আমার কাছে একটি সমস্যা পেশ করুক, আমি আপনাকে দেখাবো যে আমি একা আমার মনের শক্তি ব্যবহার করে এটি কত দ্রুত সমাধান করতে পারি। A man came forward from the audience. He claimed that his neighbor had sold him his well. Now, when he wanted to draw water from the well, his neighbor wanted to charge him money for it. শ্রোতাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এলেন। তিনি দাবি করেন তার প্রতিবেশী তাকে তার কূপ বিক্রি করে দিয়েছে। এখন যখন সে কূপ থেকে জল তুলতে চাইল, তখন তার প্রতিবেশী তার জন্য টাকা নিতে চাইল। After being summoned to the court, his neighbor argued that he had just sold him the well, not the water in it. Akbar listened to this argument carefully and asked Birbal to settle the dispute. আদালতে তলব করার পর তার প্রতিবেশী যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি কেবল তাকে কূপটি বিক্রি করেছেন, এর জল নয়। আকবর এই যুক্তি মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং বীরবলকে বিবাদ মিটিয়ে দিতে বললেন। Birbal smiled at the man and said, I think the solution is rather simple. It is your well now. Your neighbor should be paying you rent for keeping water in your well. If he wants you to pay for his water, he must pay for using your well. বীরবল লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমার মনে হয় সমাধানটা বরং সহজ। এটি এখন আপনার কূপ। আপনার প্রতিবেশী আপনাকে আপনার কূপে জল রাখার জন্য ভাড়া দিতে হবে। তিনি যদি চান যে আপনি তার জলের জন্য অর্থ প্রদান করবেন, তবে তাকে অবশ্যই আপনার কূপ ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। The neighbor realized that he was outwitted and withdrew his claim immediately. All around, people were amazed at the wisdom of Birbal and the speed of the human mind that has the ability to solve a problem instantly. Truly, there was nothing faster than it. প্রতিবেশী বুঝতে পেরেছিল যে সে বুদ্ধিমান ছিল এবং অবিলম্বে তার দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। বীরবলের বুদ্ধিমত্তা এবং মানুষের মনের গতি বা মস্তিষ্কের গতি, যা একটি সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার ক্ষমতা রাখে। চারপাশের লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সত্যই এর চেয়ে দ্রুত আর কিছু ছিল না। আশা করি তোমরা দ্য রিডল স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা দ্য রিডলের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। ফার্স্ট দেখো যে কোয়েশ্চেন রয়েছে, দ্য রিডল অ্যাক্টিভিটি 1, choose the correct answers from the given alternatives. ফার্স্ট আছে, এম্পারার আকবর ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য রয়্যাল গার্ডেন। এখানে যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি এন্ড ইয়েলো করে দিয়েছি। বীরবল ওয়াজ আকবর's most trusted and faithful minister. The emperor was worried. The fastest thing on earth is the human mind. The neighbor was outwitted by Birbal. Next দেখো আছে activity 2. Identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answer. First আছে, Emperor Akbar was very worried when he was roaming in his garden. এটি হবে true. Supporting, because the great Emperor Akbar could not find the answer of a riddle. Next আছে, there were no flowers and fruits in the garden of Akbar. এটি হবে false. His garden was lined with trees that produced the tastiest and juiciest fruits in the whole kingdom. Next আছে, Birbal was indifferent to Akbar's trouble. False. Wise Birbal, noticing this, asked Akbar, "O great and powerful king, what is troubling you?" এরপর আছে দেখো, Birbal succeeded in answering to Akbar's query. এটি হবে true. Birbal answered the riddle.
নেক্সট আছে the people of Akbar's court admired the wisdom of Birbal, এটি হবে true. Supporting people were amazed at the wisdom of Birbal. নেক্সট আছে activity 3. What kind of a text is this? এটি হবে story. নেক্সট আছে দেখো activity 4. Give another title to the story, give reason for your answer. এটি হবে, এটা যদি আলাদা একটা টাইটেল দিতে হয় তাহলে হবে পাওয়ার অফ হিউম্যান মাইন্ড, কারণ এখানে বীরবল প্রুফ করেছিলেন যে হিউম্যান মাইন্ডটাই হচ্ছে দ্য ফাস্টেস্ট থিং অন দিস প্ল্যানেট। এটি সাপোর্টিং বা রিজনটা হবে বিকজ ইন দিস স্টোরি ওয়াইজ বীরবল প্রুভড হাউ ফাস্ট আ হিউম্যান মাইন্ড ইজ। নেক্সট আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি 5, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস মিনিংফুলি। আকবর আস্কড বীরবল হোয়াট ইজ দ্য ফাস্টেস্ট থিং অন দিস প্ল্যানেট। Next আছে most people of the court of Akbar were puzzled after listening the question that was troubling Emperor Akbar. Next আছে the neighbor realized that he was outwitted and withdrew his claim immediately. Next আছে the human mind is the fastest thing on earth. এরপর রয়েছে দেখো activity 6. এখানে cause and effect বলেছে, fill in the chart with information from the text. এখানে effect বলেছে Akbar was troubled. Cause হবে Emperor Akbar could not find the answer of a riddle. Cause আছে Emperor Akbar asked Birbal to solve a riddle. Effect Birbal solved the riddle and proved it is well. Effect আছে the neighbor wanted to change money for drawing water from the well. Cause the neighbor claimed that he had sold the well only, not water in it. এরপর আছে activity 7, answer the following question. What were the things that the great Emperor Akbar loved? Answer, the great Emperor Akbar loved art, science, literature and music. Next, why did Akbar not have peace of mind? Answer, Akbar did not have peace of mind because he couldn't find the answer to the riddle. Next, what was the problem presented by the man from the audience? Answer, the man from the audience claimed that his neighbor had sold him his well, but when he wanted to draw water from the well, his neighbor wanted to charge him money for it. This was the problem. Next, how did Birbal solve the problem? Answer, Birbal asked the neighbor to give rent for keeping water in the other's well. The neighbor understood the meaning and withdrew his claims. Thus, the problem was solved. এরপর আছে দেখো activity 8. Identify the words from the text which are the synonyms of the following words. Confuse synonyms হবে puzzled, demand claim, argument dispute, surprised amazed. এরপর আছে activity 9. Complete the following sentences with the proper degree of adjectives. Sheila has the longest hair in the class. Mr. Ghoshal is busier than Mr. Patnaik. We should be more careful in our speech. Shanawaz is as thin as Pralay. The owl is considered as the wisest of all. His house is farther away from my house than Sanjeev's. এরপর আছে fill in the blanks with either present continuous tense or past continuous tense. First আছে it is raining now. Dr. Manmohan Singh is visiting Kolkata today. Hari was studying at 9 p.m. yesterday. The boys are playing in the field now. Rahim was talking to his friend when his mother called him. এরপর আছে দেখো activity 11. Suppose your friend asks you to solve a riddle and you don't know the answer to it. Write a dialogue in about 70 words based on the conversation that you had with your friend. Sunil, hello Sunil. Rohit, what's going on? Rohit, nothing serious, just having a crack at this crossword. Good to see that you like puzzles. Well, here is a riddle for you. What's the riddle? Well, tell me the answer to the riddle. I have a lot of wheels, but I cannot move. Say what I am. It is really puzzling me. What can have a lot of wheels? Oh, now I remember, a train. But it can move. Think more, you can easily solve it. What they think maybe. Tell me. You are giving up so quickly then.
It is impossible to me. The answer is car parking. Oh, how easy! I should answer it. But you cannot. You have defeated. Next আছে দেখো activity 12. Try to write a story that you may have heard before using the following points in about 70 words. এখানে একটা স্টোরি লিখতে বলেছে The Crow and the Clever Fox. Once a crow was hungry because it failed to get any food after searching for a long time. Suddenly the crow found a butcher shop. In the absence of a shopkeeper, the crow stole a piece of meat. Then it flew to a tree and sat on a branch to eat the meat. The crow kept the meat in its beak. At that moment, a fox was passing under the tree. It saw the crow with the piece of meat. The fox wanted to get the meat from the crow. It then quickly made a plan. The fox began to praise the voice of the crow and said, "How sweet your voice is! Please sing a song." The crow could not understand the intention of the fox. As soon as it opened its mouth to sing, the piece of meat fell under the tree. The fox took it and left the place. The crow became sad and flew away in its own way. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য রিডল স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and please do subscribe. Thank you.